ਬੱਚਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰੌਚਕ ਵਿਸ਼ੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਈ ਵਿਖੰਡਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤਾਪ ਨਿਊਕਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕਾਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ, CD ਪਲੇਅਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਦਿ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। On completion of this topic, learners will be able to discuss the contribution of various scientists in rapid growth of science, discuss the significance of interplay between theory and experiment in progress of science, conclude that scope of physics is vast, understand and accurately apply appropriate physical concepts, principles, laws and theories in interacting with society, understand that physics is the basis for engineering, electronics, computer science, astronomy and the technical trades, understand that physics and technology provide solutions to many problems of survival and enhance the quality of life. ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬੱਗੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ, ਤਾਰ ਤੋਂ ਫੈਕਸ ਤੱਕ, ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਐਬੇਕਸ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਚਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ। ਇਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਊਰਜਾ, ਸੰਚਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਦਿ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਬਦਲਾਵ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਰਾਕਟ ਵਰਗੇ ਵਾਹਨ, ਸਕੈਨਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੇਜ਼ਰ, DNA ਦੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। Physics is a quantitative science. The theories in physics are based on various mathematical concepts, and it has been proved as a most powerful tool in the development of theoretical physics. For example, electromagnetic theory is just a set of mathematical equations. In fact, mathematics has been a powerful tool in the development of classical mechanics, quantum mechanics, electrodynamics, and other theoretical topics of physics. Physics in relation to chemistry.
The science that is the most deeply affected by physics is chemistry. Chemistry uses the physics as a basis in the treatment of their respective problem areas, concepts and tools. However, to distinguish between physics and chemistry in certain overlapping areas is often difficult. The study of atomic structure, radioactivity, X-ray diffraction, etc. has brought a revolution in the present century chemistry. These studies have led to rearrangement of elements in periodic table to detect even traces of substances in a sample, to know the nature of valency and chemical bonding, to understand and analyze complex chemical structures, etc. Number 2. ਅੱਜ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਭੌਤਿਕ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਗਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ in relation to biological sciences. Standing on the shoulders of physics, the medical and biological sciences have grown to a powerful level. Optical microscope has been found as an important tool in the study of biology. The electron microscopes are in use to study the structure of cells. The X-ray and neutron diffraction have helped in understanding the structure of nucleic acids, which have helped to control the vital processes of life activity. Everyone knows the use of X-rays in medical sciences for diagnostic purposes. Radioisotopes are in use in radiotherapy for the cure of deadly diseases like cancer and other skin diseases. Electronic instruments are also in use for recording heart and head ailments. ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸੰਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਪ ਸੋਖਣ ਜਾਂ ਤਾਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਆਦਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਤ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Nerves are very thin and fine tubes with a complex wall. Through this wall, the cell pumps ions so that there are positive ions on the outside and negative ions on the inside of the nerves, which is similar to the capacitor. This membrane has an interesting property. If some of the ions are able to move through one place, in other words, there is discharging at one place so that the electric potential is reduced there. That affects the membrane in such a way
that it allows the ions through at neighboring points also. This in turn produces a wave of penetrability of the membrane, which runs down the fiber when it is excited at one end by stepping on the sharp stone. This wave is somewhat similar to the mechanical wave. If one end is pushed over, that one pushes the next, and so on. Similarly, in the nerve cell, there are processes which pump the ions slowly out again to get the nerve ready for the next impulse. The electrical effects associated with this nerve impulse can be picked up with electrical instruments. क्योंकि ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। Physics in relation to astronomy. We must now turn to astronomy. Astronomy is older than physics. In fact, it got physics started by showing the beautiful simplicity of the motion of the stars and planets, the understanding of which was the beginning of physics. However, the astronomical telescope designed by Galileo helped him to know about the heavenly bodies. The giant telescope has enabled us to study the planets and other heavenly bodies of the solar system. The use of radio telescope has led to the discovery of quasars, pulsars, and enabled the astronomers to investigate the structure of the Milky Way, as well as it is helping us to see up to the farthest limits of the universe. The sophisticated photographic techniques developed in physics have proved to be of great help in the field of astronomy. The most remarkable discovery in the whole of astronomy is that the stars are made of atoms of the same kind as those on the earth. Physics in relation to other sciences. Interpretation of the laws of physics when applied to living organism, it has led to the development of a new science called biophysics. The mechanical, nuclear, gravimetric and acoustic methods are commonly used in sciences such as geology, meteorology, oceanography and seismology. The instruments of meteorology and seismology are physical instruments, and again the development of experimental physics made these instruments possible. Physics in relation to technology. The technology is the practical application of physics and other branches of science which has played an important role in the development of various industries as well as in raising the standard of living of the society. However, physics and technology have changed our lives, but not quite in the ways we generally think. Obviously, both have given us a great deal of new knowledge and power. From automobile to computer networking and from hydroelectric power generation to heart transplantation, we can do things that our pre-scientific ancestors never dreamed. ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਯੰਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਤਾਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਯੰਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Many of the earliest technologies were developed without very much scientific understanding of how or why they worked. For example, wheels were developed long before scientists understood the laws of motion and friction, and people who knew little about the nature and properties of light made lenses. 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੋਡ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਈ ਵਿਖੰਡਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀ ਚੇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਵੀ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ, ਐਕਸ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਖੋਜ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। Today, it is hard to tell where physics stops and technology starts. During the earliest stages of the development of space flight, many scientists felt that space flight powered by rockets would be impossible because there was nothing for the rocket engine to push against to make the rocket move. However, this turned out to be readily explainable on scientific grounds, and many scientific theories have contributed to space flight. The relations between physics and technology are complex and vary significantly with the particular field of technology. For example, the contribution of physics to mechanical technology is relatively weak, and it's quite possible to make important inventions without a deep knowledge of the underlying physics. By contrast, electrical, chemical, and nuclear technologies are deeply dependent on physics. Important advancements made in technology. ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਲੀਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 2, ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਕਟ ਦੀ ਉਡਾਣ ਸੰਭਵ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਨੌਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਨੰਬਰ 3,
ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 4, ਤਾਪ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਫ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਅਤੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਟਿਊਬ ਲੈਂਪ ਆਦਿ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 6, ਸਥਿਤੀਜ ਊਰਜਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 7, ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਬਲਣ ਕਾਰਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 8, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 9, ਨਿਊਕਲੀਅਈ ਵਿਖੰਡਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਈ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਈ ਊਰਜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 10, ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟਰ, ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 11, ਵੈਕਿਊਮ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਅਰਧਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੰਬਰ 12, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਕਸ-ਰੇ ਕੈਮਰਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 13, ਚੁੰਬਕੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਥਿਊਰੀ ਕਾਰਨ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 14, ਭੂ ਸਥਿਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 15, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੇਖੀਏ। Some important applications of laser are cutting of metal sheet, electronics, endoscopy, and eye surgery. Whereas X-rays can be used for medical diagnosis, as well as to detect leakage in gas pipelines.
electrical furnace to melt the metal pieces is based on eddy currents. This shows that physics plays an important role in technology and in our daily lives. Let us discuss its relation with the society. How physics helps the society? Physics in relation to society. Physics helps to prepare future generations for their place in an increasingly complex and technological society. The fate of society is closely linked to physics. It is because whatever is thought or discovered in physics, it immediately affects the society. The advancements in the field of communication, such as telephone, telegraph, teleprinter and telex, enable us to quickly exchange messages between far off places and extensively used by the businessmen, industrialists and professionals. The radio and television have made it possible to have instant communication with the other parts of the world. The launching of satellites into the space has totally revolutionized the concept of communication. One can instantly see anything happening in any part of the world. Microelectronics, lasers, computers, superconductivity and nuclear energy have brought a thoughtful change in the thinking and living style of the human beings. Now, we can discuss a lot about physics, but we will discuss some of them in our next classes. Let us summarize today's topic. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਕੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉન્નਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥਿਊਰੈਟੀਕਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵਤਾ, ਐਕਸ ਕਿਰਨਾਂ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ, ਐਕਸ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ, ਵੱਡੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਯੰਤਰਿਕ, ਨਿਊਕਲੀਆਈ, ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਮਾਪਣ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਜ਼ਮੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। Today, it is hard to tell where physics stops and technology starts. Sometimes the relation between physics and technology seems confusing, as the relationships between physics and technology are very complex and vary significantly with the particular field of technology. Physics helps to prepare future generations for their place in an increasingly complex and technological society. It is because whatever is thought or discovered in physics, it immediately affects the society. It will be no exaggeration if we say that science in general and physics in particular has the potentiality to eliminate poverty and hunger completely from the earth and to accompany in an age of prosperity. However, if the laws and discoveries of physics are not used in a responsible way, it may prove a curse for the society. At last, we can say that the technology is the practical application of physics and other branches of science, which has played an important role in the development of various industries as well as in raising the standard of living of the society. So now we come to the end of today's topic. Here is a quick test for you to find out how much you have actually absorbed. My question is, what is the relation between physics and mathematics? And the answer is, theories in physics are based on various mathematical concepts. The next question is, what is the relation between physics and chemistry? And the answer is, chemistry uses the physics as a basis in the study of atomic structure, radioactivity, X-ray diffraction, etc. Next question is, what is the relation between physics and biology? And the answer is, optical microscope, electron microscopes, X-ray and electronic instruments are commonly used in the medical and biological sciences. My next question is, what is the basic difference between physics and technology? Answer is, physics is the study of the basic laws of nature, whereas the technology is the practical application of physics. Next question, what is the relation between physics and the society? Answer is, whatever is discovered in physics, it immediately affects the society. Physics has the potentiality to eliminate poverty and hunger completely from the earth. I am confident that you have all done well. I hope you enjoyed the lesson as much as I did and are looking forward to the next class. Thank you for your attention and see you next time.